The world would be a better place if we all treated other people the way we would want to be treated. Unfortunately, the reality is human beings have standards of who is fully or less of a human being. Today on the show, we meet a couple that gives hope to children that have been considered hopeless by their families and society. It is very hard and it takes a lot of courage and commitment to live, take care of and educate children that cannot speak and cannot hear. However, Mr. and Mrs. Nsamba of Chitengesa Masaka district, who live right here in this home, have made it a lifelong commitment. This is Life Stories. I'm Justine, your host, and I welcome you to the show. In Uganda, the term Kasiru is commonly used to refer to persons who have hearing and speech impairment. In some instances, it is a derogatory term referring to someone lacking common sense or who is unreliable. It is even considered an equivalent to stupid by some people. Unfortunately, this negative connotation has affected the attitude of many who actually believe that people with hearing and speech deficiencies do have a mental problem, which is not the case at all. When a child is born with a disability, it is not an easy thing for parents to take in. Some will rise up to the occasion and accept this precious bundle for the child he is and give their best in raising the child. Then there are those who take these children as a punishment from God or a curse and thus end up treating them as outcasts. Madrin was orphaned and developed a hearing problem at 2 years. She was taken in by compassionate grandparents, Mr. and Mrs. Nsamba. It was the turning point in her life that also shaped the destinies of many other deaf-mute children after her. Life Stories is in the home of Mr. and Mrs. Nsamba, and next on the show we are going to talk to Mrs. Kovia Nsamba, who's going to tell us her life living with these children and what inspired her to take on this initiative. How are you, Mama? I'm okay. How is this place? Good. It's good. Abana bano watandika ddi okubeera nabo? Okukyalira awamu abaana bano natandika okubeera nabo mu 1989 tubeera ne kazzukulu kaffe akalina obuzibu mu kuwulira n'okwogera. Kalwala olunkusense kati bwe kalwala ne bakatwala mu ddwaliro nga kali bubi nnyo. Oluvannyuma lw'okuva mu ddwaliro nga tikakyasobola kuwulira na kwogera, amatu ne gaziba yennya. Kaakati nga tumaze okufuna akazzukulu kaffe ako Kamadrini Nakibira, twalowooza nze n'omwami wange nti omwana ono tunaamuyamba tutya mu by'okusoma. Ne tutandika okubuuliriza. Oluvannyuma omwami n'azuula essomero nga liri Ntinda, Kampala. Ne ŋŋenda Ntinda. Bwe natuuka Ntinda ne baŋŋamba nti nina okujja buli wiiki ne mbeera mu kiraasi n'akaana ne kabeera mu kiraasi. Olwo nga ka myaka 2. Kati ne ntandika okugenda Ntinda buli wiiki. Ng'ova Masaka? Nga nva Masaka. N'ogenda Ntinda? Ne ŋŋenda Ntinda. Oyiga olulimi lw'abaana? Njiga olulimi lw'omwana oyo olwa sign language. Ng'ogenda n'odda olw'eggulu? Nga ŋŋenda ku makya ne nkomawo olw'eggulu. Kati nga bwe tutuukayo akaana bakateeka mu kiraasi eyaako, nange ne banteeka mu kiraasi eyange. Ne ntandika okusoma sign language bwe ntyo nga tumaze emyaka 5. Waliyo omuzungu nga bamuyita Mr. Morris n'akebera mu fayiro ye n'alaba nga mu bajjajja ne bamaama nze nga nkoze omulimu mulungi nnyo nga soosezzaamu lunaku na lumu okumala emyaka 5. Omuzungu n'aŋŋamba nti omwana mmutwale e Bwanda ewali essomero ly'abaana abo. Nze nansindika ku Yunadi
neyongera okugenda mu maaso nga nsoma olulimi olwo. Era nakola bwe ntyo akaana ne tukatwala e Bwanda, nze ne ngenda ku UNAD nga buli luwummula ngenda ku UNAD ne nsoma sign language. Okuluyiga kitwala bbanga ki? Okutwalira wamu nkiraba nti kiva mu kwagala kwo, kuba nze ndaba nti kyanyanguyira olw'okuba nti nali njagala nnyo okufuna empuliziganya ne kazzukulu kangaako. Ekizibu ekyaliwo, nze nali muntu mukulu, tukozesa biyungo mikono gino, kati nga engalo zino okufunamu okugonda n'omubiri guno kyantwalira ebbanga, ate nga n'oluzungu sirumanyi. So many times we look at people who are less fortunate than we are, and we are filled with compassion. Granted, most people would like to help, but then are hindered by a feel of inadequacy. Scovie Samba looked only at one child's need, her neighbor's child. This child was both deaf and dumb, and neglected by his parents. She took on his education. In 20 years down the road, she's taking care of the needs of more than 100 such children. Kati bw'omala okuluyiga? Bwe mmala okuluyiga ne nkomawo ku kitundu kwe mbeera, ne ndaba omwana omu nga tawulira, ne mmuyita. Yali ku muliraano? Yali ku muliraano wano, era ku baliraano abaffe. Ne mbasaba omwana bamutwale e Bwanda asobole okusoma. Bwe baatuukayo e Bwanda ne babasaba ssente kati bazirina, ekibeera kizibu. Ne mbagamba temufaayo, nze kembeerenga naye wano. Ne ntandika okumusomesa sayinizi ze nasookerako, genda okulaba nga katandise okuyiga. Ne neeyongerayo era ku kyalo ne nzuulayo omulala. Ne neeyongera ku muluka ne nfuna basatu, nga bwe mbagamba okubatwala e Bwanda ssente n'ebyetaago nga tebabisobola. Ne mbagamba kale ffe katutandike wano mpola. Bwe tutyo bwe twatandika essomero lino n'abaana basatu. Kakati bwe twogerera abaana olinawo bameka? Bwe twogerera tulina abaana 11. Yennya. Obulamu bwo bubadde butya ng'obeera n'abaana bano, kuba wali wasangibwa oli mukyala mufumbo ate ng'olinawo abaana ababo? Obulamu tebwakyuka, wabula bweyongera okufuna essanyu, kubanga ffe tukiraba nti Mukama yeyagala tukozesa omulimu ogwo okulaba nti abaana bano twabaleeta ne tubayunga ku famire yaffe, ne tutandika okubasomesa olulimi olulala, naffe nga famire ne tweyongerako okuyiga olulimi olulala okulaba nga tufuna empuliziganya n'abaana bano, n'abaana baffe nabo ne bayiga olulimi olwo, naffe nze n'omwami naffe ne tuyiga olulimi olulala. Abaana lwaki temwabafunira oba ekifo we babeera ng'essomero? Lwaki wayagala babeere naawe awaka? Twali tetulina busobozi mu kiseera ekyo buzimba ssomero, ng'enfuna ntono, ate nga twagala bambi nabo bafune okuyiga basobole okuyambibwa okutegeera ebyokusoma. Kati ne tutandikira awo we tuli nga mu ddiiro, obudde bwe bukya nga yebeera kiraasi, ng'obudde bwe buziba yebeera dormitory. Omwami wo tekyamuzibuwalira nnyo okukkiriza abaana abalala ate abangi okujja okubeera awaka? Kyamusanyusa nnyo nnyo okutwalira awamu. Mukama mwebaza, yampa omwami kwegamba yanjagalira ddala nzenna, n'ayagala abantu bange kuba omwana yali wa sayidi yange. Namuleeta buleesi mu famire ye, n'amwagala nnyo era kamukwasa nnyo ennaku ng'alaba tikawulira tikoogera. Kwegamba n'ayagala asome olulimi olwo kabeere kakwanoke nnyo, era n'aluyigira ddala bulungi. N'abaana bange bonna yadde kati n'abazzukulu bamanyi sign language. How many people can turn their beautiful and cozy sitting room into a free makeshift school and dormitory for deaf and dumb children? Dansambas soon discovered that this was the least of their worries. There were far bigger challenges which would take a toll on their resources and the lives of their own children.
Kati maama ki ekyasinga okusoomooza mu kubeera mu mbeera eyo okubeera n'abaana abalala ate ng'oli wafunda ogambye n'embeera yo teyali nnungi nnyo mu bya ssente. Ki ekyasinga okusoomooza? Ekyansoomooza kwe kulaba nti abaana bano abange baali kibamanyi kulya kawunga. Kaakati bwe twawera ne tutandika okulya emmere ey'akawunga n'ebijanjaalo n'emuwogo n'erumonde. Ate nayagalanga nnyo abaana bali okuyiga emirimu bano gye bakola nga njagala mbatwalire wamu era ng'abaana. Kati ekyo nafuna okusoomoozebwa nga ndaba bano bafuna ekizibu eky'okukola emirimu giri nga njagala bayiga okwoza engoye ate nga bano baali kwegamba gye baabeeranga tebaabafangako kubayigiriza engoye bali baaboolezanga booleza ng'ate tebabasomesa mirimu ogamba nga babatwala nga bakateeyamba batalina kye basobola kukola ng'ate njagala nnyo bayige bano bye bakola. Kyali kisomoozo kyange kikulu nnyo kwegamba twatuka ekiseera nga twetaaga okufuna abasomesa olwo abaana beeyongedde naye ng'omusaala okusasula abasomesa okugula sabbuuni ebyokweyalira byali bisomoozo by'amaanyi nnyo. Awo nalaba nga omwami nali mutaddeko akazito kubanga ng'omuti gwa sabbuuni ogumu nga tegukyatumazaako nnaku. Nalaba nga kisoomoozo. Kati olwo n'osobola otya okweyongerayo? Ne tweyongerayo era mu kutetenkanya kwegamba tweyongera okukola n'amaanyi gaffe n'okugenda mu misomo n'enjigayo okukola sabbuuni oyo nga yatuyamba okwozesa awaka. N'omwami n'abanga ebimu yali abisazizzaamu kati ng'ebyo ebyokugendako okuwummulako n'okutuula ne banne ng'alina okujja okubeerawo ne tusoma ekiro sayini langweegi era ng'olumu amala kunnyambako mu kusomesa y'engeri gye yali omwami omuyivumu ng'oluzungu alumanyi kuba twayagalanga nga nabyo bateeka okubiyiga eby'oluzungu ng'amala kunnyambako ng'abasomesa situsobola kubasasula olw'enfuna entono. Kiki ekyakufiiriza okubanga olina okubeera n'abaana bano nakati okyabeera nabo? Kyakufiiriza ki era kikufiiriza ki okubanga olina okubeera nabo? Kutwalira awamu sikirina kye kinfiiriza kubanga kinnyambye okufuna omukwano ogw'abaana abo. Saagala nnyo kubalekerera, njagala nnyo okubeera nabo nga mbalabirira okubasomesa kiki kye bateekeddwa okukola. Tolina kwefiiriza kwonna ke wakola okubanga osobola okukola ebyo by'ogamba? Okwefiiriza kye nakifunamu nti abaana bange tebasooka kusomera masomero malungi olw'okuba nti ssente zaali tezitumala ezitwala abaana mu masomero gali amalungi. Baasomeranga mu masomero ago era amanafunafu tusobole okufissa akasente akayamba abaana bano. Kale katukomewo katono maami. Kale nnyo. You're still watching Life Stories. We're with Mrs. Kovyansamba here in Chitenge's Masaka district. I'm so glad that you joined me as I came face to face with a lady that has a big heart, a heart of gold. And Life Stories continues shortly with Mrs. Kovyansamba after the break.